Welcome back. In this lesson, you are going to listen to a conversation between two people. Dans le leçon ça, vous pouvez entendre une conversation entre deux mondes et nous allons apprendre vocabulaire en deux conversations ça. Hi, how are you today? Good, how are you? I'm well. My name's Doug. What's yours? Dan. Hi, Dan. Nice to meet you. Nice to meet you. Now, conversation, c'est conversation. Conversation. Pour dire conversation, on dit conversation. En allez, à nous Lily, let's read it together. Après, you listen to the conversation. Hey, hi, hi, salut. Ou bien dire good morning, bonjour, comment vous êtes? How are you? Disons, how are you? Allez, ou on va dire how are you today? Comment vous êtes aujourd'hui? Comment vous êtes? Hi, how are you today? Because how are you doing today? What's up, party people? How you doing? Ou peut-être plus l'autre how you doing, nan moun plus comme si ou plus familier avec moun nan. Mais si ou pas familier avec moun nan, ou ka seulement dire how are you? Good, how are you? Deuxième moun nan répond pour dire que good, how are you? Really? Good, how are you? Et puis et a veut dire I'm well. I'm well. I'm well. L'autre dit I'm well. Moi qui ça? Moi bien. Pas oublier dans leçon avant, m'te montre comment pour dire que bien. En regarder. M'te dit pour te dire I am good, I am well. Bravo. Pour n'y aller by none. My name is John. My name is John. Si moun n'a pas dit my name is John, li ka dou my name's John. My name's Doug. What's yours? Dan. Okay? Names apostrophe S, li dou my name's John. Tade oui? My name's John. What's your name? My name's John. My name's Jessica. Okay? Là, Good morning. Good morning. My name's Doug. My name is Vanessa. et moun nan dou what's yours? What's yours? My name's Doug. What's yours? Dan. Et non pa ou. Okay? Et non pa ou. Li di what's yours? Hello. Hello, My name's Doug. What's your name? my name is Christiana. I'm Dan. Moi c'est Dan. Et puis il dit hi Dan. Nice to meet you. Hi, Dan. Nice to meet you. Nice to meet you. L'autre dit moun nan nice to meet you ou dit que enchanté. Moi content faire connaissance avec vous. Nice to meet you. Hi, Christiana. It's nice to meet you. Nice to meet you too, Doug. Qui ça? L'autre moun nan dit, il dit que nice to meet you as well, John. It's nice to meet you. Nice to meet you as well. Take care. Have a nice day. You as well. Nice to meet you as well, John. Pas mettez John, I put John, you can put another name. Ça va dépendre de monde que ou pral faire conversation avec lui. Ou dit nice to meet you. Nice to meet you too. Pas oublier ou saluer moun nan, ou dit bonjour, comment vous êtes? Hi, how are you? Moun nan dit moi bien, et ou même comment vous êtes? And you, how are you? Nous allons apprendre comment capable dire et ou même plusieurs façons. My name is John. What's yours? I'm Dan. Moi c'est Dan. Hi Dan, nice to meet you. Nice to meet you too. Or nice to meet you as well. Gen moun ki koto ap tande moun nan dou, it's a pleasure to meet you. Son plaisir pour que moun fè connaissance avec ou. Other ways to say and you. L'autre façon pour dire et ou même. Et ou capable dire moun nan how about you? Ah, okay, and allez. How about you? How about you? How about you? If you don't want to say how about you, you can say what about you? And allez, what about you? What about you? And yourself. And yourself. And yourself. Et ou même. And yourself. Et dernière façon qu'a dit mon ou même ou qu'a dit que how about yourself? Ça, c'est comment ou capable faire une conversation avec un monde pour dire comment il est. Il dit li bien ou man dit lui-même comment ça y est, il dit li bien, il dit que moi content faire connaissance avec vous. Dans l'autre leçon, nous pourrons apprendre comment ka saluer un monde informellement. Pour dire moun nan ça qu'a fait comment bagay yo yé. En allez, n'a venu. Dooke.